Hi again, I had a poor internet connection there, and I'm sorry about that. Well, welcome to my first video blog on week one of my tribute to the legend Ustad Nusrat Fateh Khan. Today's blog will focus on looking at, for new viewers and listeners, what Qawwali music actually is, what its origin and purpose is, and what its practice actually is before I describe how I got into Nusrat and Qawwali music in particular. So, as I've said, there's four or five sections to this blog. After each section, I'll do a little section in Urdu and Punjabi for my Asian viewers so that they also have an understanding of what's being said. And then after that, I'll invite you to leave any questions, and I'll start next week's blog by answering any questions that you all may have on what was discussed today. अस्सलाम वालेकुम हमारे पाकिस्तानी व्यूरों के लिए और नाजरीन के लिए हम आज पहले हफ्ते की ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को। और आज का जो मौजू है वो है कव्वाली क्या है, उसकी तारीख कब शुरू हुई और उसका जो मकसद है वो क्या है, और थोड़ा सा मैं बताऊंगा खान साहब के बारे में, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने जब कव्वाली सुननी शुरू की ये वजह क्यों थी और कितनी देर मैंने कव्वाली सुनी है। तो आपके कमेंट्स और कंट्रीब्यूशन भी मोस्ट वेलकम होंगे। तो मैं ईच सेक्शन के बाद फिर उर्दू या पंजाबी में बात करूंगा, और इस तरह ये वीडियो ब्लॉग इंशाल्लाह चलता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 8 वीक्स खान साहब की डेथ एनिवर्सरी तक। Okay, so first of all, for people who don't know anything about the genre, I'm going to explain what Qawwali music actually is, and it's basically a form of Islamic devotional music that originates from the subcontinent, India and Pakistan. It has a long history, but we'll try and go into that as much as we can. So it's a musical genre. Qawwali is a musical genre, and it's played by musicians known as qawwals. A qawwal is a professional musician who is generally hereditary in nature. They're generally hereditary in nature, and they have a family lineage, and they practice Qawwali music. Now, Qawwali music, its main focus is on religious, devotional aspects in relation to Islam. It's sort of our version of gospel music, and it's based on the Sufi tradition. So Sufism is basically a branch of Islam that promotes peace, harmony and love and oneness of God, and it's not dependent on whatever religion you are, it's for all religions. So Qawwali music basically originates from this aspect of Islam. And now the word Qawwali is made up of from the word qawl. Now qawl is an Arabic word, and it basically means what is said. So you can interpret that it means that you listen to the performers, i.e. you listen to what they're saying and what message they are spreading. So that's basically what Qawwali is. It's basically a form of Islamic devotional music that was brought to India and Pakistan by Sufis who spread the message of Islam through promoting love, peace and harmony. And Qawwali is basically the utterance of the word of God and spreading of the Islamic message. अब मैं थोड़ा सा उर्दू में बात करूँगा और उसके बाद
इसकी जो तारीख है उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कव्वाली जो है वो हमारी इंडो पाकिस्तान की एक म्यूज़िकल जॉनरा है, जिसमें कव्वाल्स बुजुर्गान दीन का जो कॉल है वो पेश करते हैं, और इस्लाम की जो जो इस्लाम का जो सही पैगाम है वो अपने कलाम के ज़रिए, अपने म्यूज़िक के ज़रिए वो पहुंचाते हैं अपने जो मद्दाह है या अपने जो फ़ैन हैं, या जो इस्लाम जिन लोगों को इस्लाम का नहीं पता, इस तरह वो कव्वाली के ज़रिए वो इस्लाम का मैसेज पहुंचाते हैं। तो यही कव्वाली है। तो कव्वाली का जो लफ्ज़ है ये कॉल से बना है, और कॉल का जो लफ्ज़ है वो एक अरबी लफ्ज़ है, और इसका माना ये है कि जो सुनने को मिलता है, जो ये कॉल का जो माना है, और इसमें कॉल से कव्वाली का लफ्ज़ आता है। तो अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में इसकी जो तारीख़ है इसके बारे में बयान करूँगा, तो उसके बाद फिर मैं उर्दू में थोड़ी सी तफसीलन इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में और तारीख़ है इसके बारे में बताऊँगा। So, as I was saying, the origin of Qawwali, people think that it's actually from the Indian and Pakistani subcontinent, but actually its starting and its origination is actually a long time before that. Qawwali actually, in some form or another, has been originated 1,000 years ago, and it actually came from Persia, Turkey, Arabia, and those sorts of areas. And at that time, the Sufis used to perform a type of Qawwali known as the Mehfil-e-Sama. Now, the Mehfil-e-Sama was the old term for Qawwali. Mehfil-e-Sama used to traditionally take place in these countries that I've mentioned, where they used to sing songs about the Prophet and God using no musical instruments apart from one instrument called the daf, which is like a drum. And this daf was supported by hand clapping. So this is where the kind of early beginnings of Qawwali the seeds are kind of sown. And the Mehfil-e-Sama tradition was made famous by the famous poet Jalaluddin Rumi, who spread the message of Islam through this Mehfil-e-Sama medium and his whirling dervishes, and this is how Qawwali originated, or the start of Qawwali originated. This Mehfil-e-Sama then later became known as Qawwali. Now, why that was that these Sufi missionaries that came from Arabia and Persia began to move to the subcontinent in order to propagate the message of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and Islam. And they, one of the most famous Sufi missionaries who arrived in India from Persia was Hazrat Khaja Muinuddin Chishti Ajmeri, who basically realized that the people of the Indian subcontinent at that time had a special affinity with music and dance.
And it was through that he realized that this medium, music and dance, music in particular, could be used to spread the message of Islam and the Prophet. And Khaja Muinuddin Chishti then began to merge the different musical styles that were prevalent in the Mehfil-e Sama, the old sort of Arabic Persian tradition, with the music of the Indian subcontinent, which predominantly revolved around Indian classical music, various rags and musical syntheses. So this is where it kind of emerged. And the person to move that forward was Hazrat Amir Khusro, who was a follower of Hazrat Nijamuddin Aulia, who was a member of this Sufi order known as the Chishtis. And Amir Khusro then moved forward this work by synthesizing the Arabic and Turkish music with Indian subcontinental music and rags. And Amir Khusro also developed various musical instruments which we take for granted now in the Indian subcontinent, including the tabla, which is the percussion drum, and it's basically the main beat for Qawwali, and also instruments like the sitar, as well as developing poetry. And it's Hazrat Amir Khusro who is affectionately known as the father of Qawwali. He is the one who actually moved this Mehfil-e Sama, which was essentially an Arabic tradition without music or without much melody, into the Qawwali that we know today. And it's the name Qawwali actually came from the time of Hazrat Amir Khusro. It changed its name from Mehfil-e Sama to Qawwali around this time. And he is, as I say, affectionately known as the father of Qawwali music. And this is how Qawwali originated in the Indian subcontinent. I'm going to pause there in English because I've said quite a bit. And for viewers that may join me later on or watch this recorded, I'm going to speak in Urdu and Punjabi now and try and translate what I've just said before moving on again in English. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कव्वाली का जो मैसेज है वो सूफियों के ज़रिए, सूफ़ी बुज़ुर्गों के ज़रिए ये जो मैसेज है, ये पैगाम है, ये पाकिस्तान में इंडिया में स्प्रेड हुआ. तो जो ये सूफ़ी थे, ये लोग परजा फारसी लोग थे, परजा या तुर्की लोग थे, जो इंडिया में आए थे इस्लाम का पैगाम जो है वो पहुंचाने के लिए. और उन्होंने देखा तो जब वो आए तो एक सूफी बुजुर्ग जो सब लोग जानते हैं, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, वो चिश्ती सिलसिले से बिलोंग करते हैं. और उन्होंने जब वो हिजरत करके आए इंडिया में, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो लोग थे, हिंदू लोग थे, उनको म्यूज़िक के साथ बहुत लगाव थी और बहुत मोहब्बत थी. तो उन्होंने ये सोचा कि ये अगर हम इस्लाम का जो पैगाम है वो लोगों को पहुंचाना चाहते हैं और इस्लाम की तबलीग हम करना चाहते हैं, क्यों ना म्यूज़िक के ज़रिए ये हम करें. तो उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था हिंदुस्तानी राग और ईरानी राग और तुर्की राग जो हैं वो कंबाइन करने के लिए. तो वो म्यूज़िक के ज़रिए जो इस्लाम का मैसेज है वो इस तरीके से वो पहुंचाना चाहते थे. उनके बाद ये सिलसिला जो है चिश्तिया सिलसिला सूफ़ी बुजुर्गान दीन का, ये बढ़ता गया. उनके बाद उनके मरीद हज़रत निजामुद्दीन औलिया, उनके फॉलोअर थे हज़रत अमीर खुसरो.
انہوں نے جو خواجہ معین چشتی کا جو کام تھا انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے اس طریقے سے آگے بڑھایا کہ جو ہندوستانی راگ تھے اور ترکی راگ تھے وہ انہوں نے کمبینیشن کر کے، ان کو کمبائن کر کے ایک نئی شکل انہوں نے پیش کی تھی. تو اس کے ذریعے ایک نئی چیز سامنے نظر آئی جسے ہم آج کی قوالی کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے قوالی تھی، لیکن وہ قوالی کا نام جو تھا وہ تھا محفل سماع، اور اس کا ڈفرنس یہ تھا، اس کا فرق یہ تھا کہ سماع میں میوزک نہیں تھا، صرف تالی تھی، اور دف کے ساتھ ساتھ یہ جو ردم تھی وہ گیت گائے جاتے تھے. قوالی کے ذریعے حضرت امیر خسرو نے صرف میوزک کی شکل نہیں چینج کی، انہوں نے ساز بھی ایجاد کیے جس میں ستار ہے اور طبلہ ہے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں طبلہ کا تو ایک بہت ہی واحد حصہ ہے قوالی میں جو لے کی بہت مدد کرتا ہے. تو اس کے ذریعے حضرت امیر خسرو نے اس کی ابتدا کی، اور اس کی شکل محفل سماع سے قوالی دیکھنے کو نظر آئی اور نظر انداز ہوئی. تو جو اپنے تھے اپنے حضرت امیر خسرو تھے، انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں بھی انہوں نے ایسا کام کیا، جیسے کہ انہوں نے اپنے صرف نئی راگ نہیں بنائے، انہوں نے نئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ایجاد کیے، انہوں نے جو صوفی شاعری تھی وہ بھی انہوں نے شروع کی. اور ان کی سب سے جو فیمس چیز ہے وہ ہے من کنتو مولا فہذا علی المولا، اور یہ چیز مانی جاتی ہے کہ یہ دنیا کی پہلی قوالی تھی جو انہوں نے ایجاد کی تھی. تو اسی کے ذریعے قوالی کا جو میسج ہے وہ انڈیا میں سپریڈ ہوتا گیا، اور اسلام کی تبلیغ زیادہ کی گئی. تو یہی چیز ہے. تو خان صاحب نے، نصرت فتح علی خان صاحب نے خود کہا ہے، ہم نے خود جو ریسرچ کی ہے اس ٹریبیوٹ کے لیے، انہوں نے خود کہا کہ ہم حضرت امیر خسرو کا کام جو ہے، جڑا کام انہوں نے شروع کیا ہے، وہ ہم ان کا کیا ہوا کام ہم کر رہے ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. تو یہ بات حضرت امیر خسرو کی ہوگی. ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے قوالی میں. ان کا جتنا بھی ذکر کی جائے کم ہے. وہ قوالی کے جو جسے والد کہہ سکتے ہیں ان کو، ان کا اتنا بڑا ہاتھ ہے اس فن میں اور اس فیلڈ میں. So I just want to conclude this origin section in English again by saying that, as I've said to you, Hazrat Amir Khusro was the person to develop Qawwali, and he basically synthesized and fused Indian classical music with traditional Turkish music and Arabic music, and developed various instruments and various musical forms. And indeed, it's my understanding from doing the research for this first blog that Nusrat Fateh Ali Khan himself, who this blog is a tribute to, says, and he acknowledges, that all Qawwals, not just Nusrat in his lifetime, but all Qawwali groups are going over and following the repetition and the work done, the foundations that were laid by Hazrat Amir Khusro and various disciples thereafter. This is only a short snippet of what happened. There's much more detail that I could have gone into, but I'm trying to give you a short understanding of the process.
So this is basically how it originated and moved into the subcontinent, and its basic uh, and this is what we call the traditional state now nowadays. So this is the origination. Now what I want to do is move on to looking at what Qawwali's purpose is, and what you're supposed to get from it. So as I said to you before, it's basically means that you listen to what is said. Now, what was propagated through various poetry and various musical forms was the message of Wajud, which is basically the oneness of God, and also peace and love for humanity, no matter what religion you were. So, although Sufism is a branch of Islam, it actually promotes love and peace for humanity, not just for one particular religion, which I think is very apt for the current times we live in, unfortunately. So its purpose is to promote the oneness of God and to allow devotees or individuals who listen to the Qawwali music to become closer to God. Now, how is that achieved? Well, that's achieved through the music itself. The basic purpose and the basic means to do this is Qawwali is actually a vehicle for an individual to become closer to God through the music, through listening to the beat of the tabla drums, through the beat of the hand clapping, and through the poetry that is recited, be it in praise of God or the Prophet Muhammad, or some other Sufi saint, or in particular Hazrat Ali, the Prophet's son-in-law. So its purpose is to help people reach spiritual ecstasy through the music, and it's the Qawwal's job to do this through their music, spiritual ecstasy, or the word is Wajud, to reach, and to try and basically see humanity all as one and connect with God. That's its basic message, and the vehicle to do that is Qawwali. So what I'm going to do now is just try and translate this into Punjabi a little bit before I move forward. तो जैसा मैंने अर्ज़ किया, कव्वाली का लफ्ज़ जो है वो कौल से मुराद है, और कौल का जो माना है वो है जो कहा है. तो जो मकसद है कव्वाली का, वो बुजुर्गान दीन का जो कौल है, उनका मैसेज और उनका पैगाम कव्वाली के ज़रिए कव्वाल पहुंचाते हैं, म्यूज़िक के ज़रिए. और कव्वाली का जो पैगाम है, जो असली पैगाम है, वो खान साहब ने पंजाबी में कहा था. कव्वाली का जो पैगाम है, कव्वाली ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ तौहीद ਦਾ पैगाम ਦਿੰਦਾ ਵਾ. ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ पैगाम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ हर मजहब वास्ते, हर लोग वास्ते किस ਇਹ पैगाम हैगा वा कव्वाली ਦਾ ਜਿਹੜਾ अमन ਦਾ पैगाम हैगा वा. तो ये है जो मेन मैसेज है कव्वाली. इसका जो मेन मैसेज है ये यही है, तौहीद का, अमन का और प्यार का. और ये किसी मजहब, एक मजहब के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है. तो इसका मकसद इसका मेन मकसद है कि म्यूज़िक के ज़रिए आप अल्लाह ताला की लगन या कोई नाज शरीफ के ज़रिए या कोई ऐसा कलाम के ज़रिए आप अपने जो मालिक है उसके साथ आप जुड़ जाएं म्यूज़िक के ज़रिए. तो इसकी मेन पर्पस और वजूहात यही है कि इस्लाम का मैसेज फैलाया जाए, और इसका जो ज़रिया है वो है कव्वाली. So I'll come back to English again now and speak a little bit about, still talking about the purpose, and I'll speak a little bit about
the power that this purpose has. Qawwali, as you may have gathered now by what I've said, is very powerful, and indeed it has been narrated by various other Sufi saints, in particular Hazrat Data Ganj Bakhsh, whose resting place is in Lahore in Pakistan. He said that this art form is indeed so powerful that one can reach spiritual ecstasy from listening to Qawwali in a way that one can perhaps not reach after many years of prayer. It is that powerful and that powerful a medium. So it has an immense amount of kind of strength behind it, simply because it propagates the message of peace, love, and harmony for all humanity. And this is why it's such a successful medium in terms of entertainment now, not just religious practice, which I'll come on to in a little while. So I'll return now back to Urdu and Punjabi so I can conclude this purpose section, and then we'll move on to looking at its practice and how it's made up and how the group is made up, that kind of thing, before we move forward. So حضرت داتا گنج بخش جیسے کہ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو، ان کا مزار جو ہے وہ ہے داتا دربار لاہور میں. تو انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے جو اس کا نام جو ہے کشف المجوب. تو اسی کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوالی جو ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہو اور جو لوگ سن رہے ہیں اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو آدمی اس دنیا سے کسی اور دنیا تک پہنچ جا سکتا ہے قوالی کے ذریعے. قوالی میں اتنا تاثر ہے اور اتنا پاور ہے قوالی میں کہ آدمی دنیا میں کہیں اور چلا جاتا ہے. اور اس کا جو اگزامپل جو ہے ہمارے سامنے، وہ ہے اگزامپل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جو مرید تھے خواجہ معین الدین چشتی کے. ان کا وصال ہی قوالی کے دوران ہوا تھا، اور اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوالی کتنی پاورفل ہے. بلکہ لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ برسوں کی عبادت جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ایک شعر میں یا ایک قوالی کی محفل میں ہم پہنچا سکتے ہیں قوالی کے ذریعے. اتنا اس کا جو اسٹرینتھ ہے یہ اتنی ہے. تو یہ اس کا جو پاور ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، کیونکہ آج کل یہ انڈیا پاکستان میں پچھلے 60 ایئر میں 60 سالوں میں بہت پھیلا ہے، اور خان صاحب نے بہت اس فن کی مدد کی ہے. تو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا، لیکن اس نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے قوالی کا جو انداز ہے، جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے. تو میں ابھی انگلش میں اس بات کو دہراؤں گا، پھر ہم واپس اردو میں یا پنجابی میں پھر آئیں گے تو اس بات کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ پیش کریں گے. تو اب ہم So now, ladies and gentlemen, what I want to do now is basically take you through the practice of Qawwali. You've hopefully got an understanding of what it is. It's basically a form of Islamic devotional music, and it's the text that's spoken is spoken about God and about it's spreading the message of Islam, and it was spread through
Sufis who propagated the message in India and Pakistan, and it was developed by Hazrat Amir Khusro, who synthesized musical form in between Hindustani music, Indian music, and Turkish music to come to this Qawwali, the traditional Qawwali format that we know today. But how is it actually practiced in Pakistan in a religious context or in the Indian subcontinent today? Well, it's practiced because it has a religious connotations to it. Qawwali music is practiced in shrines or sanctuaries of Sufi saints. So the Sufi saints I've mentioned in Hazrat Khwaja Muinuddin Chishti, his sanctuary is in Ajmer Sharif in India, and Qawwali is also practiced there, and also practiced in many shrines in Pakistan. And the traditional Qawwali format basically follows this structure. A Qawwali is basically a musical poem, basically, that is set to music. Now, historically, this musical poem was set in the language of Farsi, because that's the traditional language of Qawwali. Most of these Sufis that came to India were from that region. However, because they synthesized Indian musical tradition, they realized that they had to spread the message of Qawwali through their own local languages. So Qawwali started to be translated and started to be written in Hindi, in Urdu, and in Punjabi, to kind of get that message out. So historically, the language of Qawwali is Farsi, and Farsi poetry is still sung to this day. But within the Indian subcontinent, the majority of Qawwali is either Hindi, which is based around India now, or Urdu and Punjabi from the northern part of Pakistan, which is where Nusrat was from. He was from a city called Faisalabad, which my family also belonged to as well. So so that's what it is. It's basically a poem set to a musical structure. Now the music is provided by two main elements, depending on which group you listen to. One, the sort of tune is provided by an organ known as a harmonium. Now this harmonium is now a portable instrument, and you basically play it the same as you play an organ, but you can put it on the floor, so it's easily transportable. And the beat and the percussion is provided by two drums, known as the tabla, which Hazrat Amir Khusro invented, as I said earlier, and the other drum, which is known as the dama, and that drum provides the kind of bass, the bass feature, particularly in North Indian and Pakistani Qawwali, essentially. Not so much in the south of Pakistan, but definitely in the north of Pakistan. And the Qawwals basically sing texts that are about God, the Prophet Muhammad, his son-in-law Hazrat Ali, and the Sufi missionaries and Aztecs that I've mentioned, Khwaja Muinuddin Chishti Ajmeri, Hazrat Amir Khusro himself, who has written countless numbers of poems, and various other Sufi saints. So that's its musical form. Now, the tabla and the harmonium is supported by an essential component of Qawwali, and that is hand clapping. Now, the hand clapping is a very, very old tradition in Qawwali, and it stems from the Mehfil Sama that we spoke about earlier on, where it provided the beat, and it really reinforces the beat in today's Qawwali. And you usually have a row of people sitting at the back, usually about 4 or 5 people, and their job is to supplement the beat of the drums, the tabla, by or through hand clapping, which was very prominent in Nusrat's and his group's Qawwali music. And so it's the clapping cannot be underestimated. It is an essential
component of Qawwali, and it's part of the rhythm. In fact, Nusrat, in a Channel 4 documentary that I've used to research today's blog, says that he thinks that Qawwali itself is not complete without the clapping element, because it's such a integral part of the tradition. So that's how it's organized. And basically the main singers with the harmonium and the lead singers sit at the front of the group. Behind them sits the percussion and the hand clappers and the lead singer. So in Nusrat's case it was his job to direct the poem, whatever was being sung, whether it was a song in praise of God or the Prophet Muhammad, to get these devotees into a state of spiritual ecstasy by repeating certain words or certain phrases or certain elements of Qawwali that the listeners found attractive, and it was his job to kind of direct that, and to kind of help them reach their spiritual zenith. So I've said enough about the kind of how Qawwali is organised in English. So if you don't mind, I'm going to head back to my mother tongue and speak in Punjabi and Urdu for a little bit, so I can explain the contextual organisation of Qawwali to that audience. तो हमारे नाजरीन को मैं अब बताना चाहता हूँ कि कव्वाली का जो फ़न है, जो आर्ट फॉर्म है, वो कहाँ इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो शुरू हुई और वो कहाँ कव्वाली सुनी जाती है. तो ट्रेडिशनल कव्वाली जो है वो हमारे इंडो पाकिस्तान के दरबारों में सुनी जाती है और बजाई जाती है. और इसका जो आजकल का जो स्टाइल है, ये इसके जो साज है, वो मेन साज जो है वो हारमोनियम है, और इसके साथ तबला है, और इसके साथ जो दूसरा ड्रम है वो है अपने जोड़ी है. जो इसका जो बेस म्यूज़िक है ये होता है इसका. इसके साथ साथ जो ताड़ी का जो हिस्सा है, क्लैपिंग का जो हिस्सा है, ये मैं समझता हूँ, बल्कि मैं नहीं समझता हूँ, खान साहब ने खुद कहा है अपने पंजाबी में कि वो समझते हैं कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਵਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ. ਉਹ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਿਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੀਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਲੈਅ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ. ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 60 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ ਸੀ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਮਦ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ, یا کوئی کسی حضرت امیر خسرو کا جو کلام ہے, کسی جو بزرگان دین کا جو قول ہے اس کے ذریعے, تاکہ جو سننے والا ہے اس پر وجد, جیسے میں نے آپ کو بتایا, وجد طاری ہو, اور وہ اپنی جو اسپریچل منزل ہے وہ اس طرف وہ پہنچے اور اس کی توجہ وہاں جائیں. تو یہی آج کل قوالی کا جو انداز ہے یہی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے قوالی کا انداز جو تھا, وہ جو لیڈ سنگر تھے خان صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ہارمونیم پہ, اور ان کے جو دوسرے سنگر تھے وہ مورے ہوتے تھے, فرنٹ میں ہوتے تھے, اور جو پرکشن انسٹرومنٹ تھی, جو تبلا تھی اور جو تاڑی تھی, وہ پیچھے بیٹھتے تھے. تو یہی قوالی کی جو آرگنائزیشن اسے کہہ لیں, پرٹیکولرلی پنجاب میں, یہ پنجاب کی آرگنائزیشن ہے. باقی جو آرگنائزیشن ہے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی تفصیل بتاؤں گا, لیکن یہ جو اس کی آرگنائزیشن پنجاب میں ہے,
یہ خان صاحب نے ایسے کی تھی، اور بھی جو پنجاب کے قوالس ہیں وہ کرتے ہیں. تو ایسے قوالی کی جو سیٹنگ ہے یہ ایسے ہے. تو تو اب میں ذرا انگلش میں پھر بات کر لیتا ہوں، اور انگلش کے بعد میں پھر اردو میں آ جاتا ہوں. So just to finish off this section on its context, so this is Qawwali's traditional historical context in where it's set in religious centuries of Sufi saints. But what's happened in the last certainly 60 years is that Qawwali has become a popular secular form of entertainment, and undoubtedly Nusrat Fateh Ali Khan, Qawwal and his party played a massive role in actually secularizing Qawwali music, taking it out of the traditional setting into Western concert halls, into music festivals. So the essential message of the Qawwali remains the same. Traditionally, Nusrat used to play to Pakistani audiences outside of Pakistan, certainly in England when I was younger. As his popularity grew, there were a number of British folk that used to attend his concerts, and Nusrat used to be astounded that they don't understand the language, but it's the power of the music. So it's the essential power of the music that transmits something to the listener, which really propelled Nusrat into the stratosphere. And he wasn't the only Qawwal, but he was one of he was the Qawwal that took Qawwali to the mainstream, along with other Qawwals from the south of Pakistan, another famous group, the Sabri brothers. But I'll expand on that more next week. So the next section I'm going to look at in English is I'm going to tell you a little bit about Nusrat and who he was, before telling you how I got into Qawwali. But just before I do that, I just want to conclude this contextual section in Urdu and in Punjabi for those viewers. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، قوالی جو ہے اس کا جو میوزک ہے یہ اب صرف مزاروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ پچھلے 40-60 سالوں میں یہ جو فن ہے یہ اسے بہت جلدی پھیلتا گیا. اور جو ہماری خاص طور پہ جو ہماری انڈین پاکستانی کمیونٹی ہے، برٹن میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، وہ ان کا بہت ہاتھ ہے قوالی کے پھیلنے کا. تو اسی کے ذریعے خان صاحب نے اپنے قوالی کو جب وہ سیکھ رہے تھے قوالی، اور جب وہ قوال تھے وہ مزاروں پر محدود تھی، خان صاحب نے قوالی کو مزاروں سے ہٹا کر یہ جو ویسٹرن کنسرٹ ہال ہے یہاں پر قوالی کو انہوں نے ایک اپنا جانرا بنایا ہے. انٹرٹینمنٹ فارم اسے کہہ لیں، یہ انٹرٹینمنٹ ہے. یہ اس کی صرف ریلیجس حد تک کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ہے ایک میوزیکل آرٹ فارم. اور جتنی تعریف خان صاحب اور ان کے ہمنواؤں کی جائے اس کے ذریعے، وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم ہے. ان کی جو جد و جہد ہے، جو ان کا جو اسٹرگل ہے، یہ انہی کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ قوالی کو پاپولرائز کرنے یہ طریقہ انہوں نے اپنایا کہ ویسٹ میں یہ اپنایا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ویسٹ میں یہ اپریشیٹ ہونے لگا. تو میں اس بات کو زیادہ توجہ نہیں آج دلواؤں گا، کیونکہ یہ ہمارا کسی اور دن کا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. تو میں پھر اس بات کو انشاءاللہ دہراؤں گا. اب میں تھوڑا سا انگلش میں خان صاحب کے بارے میں، جو ہماری انگلش آڈینس ہے، اسکاٹش آڈینس ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد میں آپ کو اردو میں بتاؤں گا، اور پروگرام کے آخر میں یہ بتاؤں گا کہ ہم نے
कव्वाली फ़न को जब हम छोटे थे, हमने कव्वाली की इंटरेस्ट कैसे पाई थी और किन्होंने हमें ये इंटरेस्ट दिलवाया था। तो फिर इंशाल्लाह उर्दू में बात होगी। अब so now for the last two sections today, I want to tell you very briefly about Nusrat Fateh Ali Khan, and I'm only going to keep it brief because hopefully if you've enjoyed this blog, my next week's session will be focusing a little bit on Nusrat's music style and his early training, so I don't want to go into too much detail. So just to go over some points there again, so you know that Qawwali is a musical art form. You know that it propagates it was used to propagate the message of Islam, and it's used and they use various types of poetry to spread various messages about God and the Prophet Muhammad. And the foremost exponent of that in recent times was my hero, my idol, who I've been a fan of for 30 odd years, was Ustad Nusrat Fateh Khan. So Nusrat Fateh Khan was born into a family of Qawwals. His family have been in the musical tradition of Qawwali for 600 years. So he had a very, very strong pedigree behind him, and his father and the rest of his family were very good Qawwals. He naturally followed in their footsteps. There's a few stories behind this, but I want to focus on that next week. And he basically took this art form from the Islamic sanctuaries and the dargahs, the kind of where the Sufis are now laid to rest. He's taken it and moved it into a musical genre which Western audiences now or did appreciate before his untimely death in 1997. And he took it that far that he performed at various music festivals, including WOMAD, which is the World of Music and Dance Festival, which he first performed at, believe it or not, in 1985, and he continuously performed at that festival up until the mid-90s, just before his death. So Nusrat Fateh Ali Khan has a very, very long lineage and a long history that he falls back on, and he has done many things to take this art form forward, which hopefully I will develop further in the coming weeks. And next week we'll be looking specifically at his early life and training, and a little bit about his family and about his particular style of Qawwali. And I suppose this basically leads me on to how I got into the art form. So as I say, I must have been about 2 or 3 years old. I notice I've got one or two family members joining me just now. So if you can remember briefly, then please let me know. But I believe I was introduced to Nusrat's music through a videotape, which one of my grandfathers, both of them liked Qawwali, and both of them one of them brought back a tape from Pakistan during one of their regular trips. And ever since that moment, I've been hooked really, and it's been a part of my daily existence. It's part of my daily life really, ever since. No day goes by where I don't listen to Nusrat, and I know one or two of you can attest to that. Every spare moment I have is usually revolves around listening to Nusrat on either used to be video, now YouTube, or in the car or whatever. And what I can't really explain what particularly attracts me to the music, other than it's all I never used to understand the message, because it used to be in very, very tough language to understand for a young boy. Now as I've grown older, I can understand some of the messages, but I guess I was attracted to the beat first and foremost, and the voice. Nusrat Fateh Ali Khan, people have said that he was the Asian version of Pavarotti, or he was our version of the Beatles and Michael Jackson and Pavarotti rolled into one. I think it was Michael Brook who worked with Nusrat. Nusrat's worked with many Western artists, and it was Michael Brook, the Canadian music producer, that said that.
So it's really the magic of his voice. He really had a voice from heaven. That's another way his voice has been described at, and he's just got such power. And it was also effortless as well. And I also enjoyed the fact that it was a teamwork. Qawwali music, the music itself depends on teamwork, as I've explained. There's 10 to 12 members in the band, and they all depend on teamwork. There's hand clappers, there's the percussion musicians, and there's the guys that play the actual tune. So it's all about teamwork and how that plays out. So that's basically Qawwali in its how I got into Qawwali. And now what I'll do is I'll talk a little bit about in Urdu about Nusrat Fateh Ali Khan and how I got into Qawwali before ending the broadcast in English and telling you what I'm going to do next week. تو فائنلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے بارے میں تھوڑا جا بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ جن کو نہیں پتہ، ہمارے لوگوں کو تو ویسے پتہ ہونا چاہیے اور انڈیڈ پتہ ہے. خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ پچھلے 600 سال سے اس فن کی خدمت کرتے آئے ہیں اور وہ فن قوالی سے منسلک ہیں. وہ فیصل آباد شہر سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمارا بھی میری خوش قسمتی ہے کہ ہم بھی اسی شہر کے ہیں. جو ہمارے دادا اور نانا تھے وہ بھی فیصل آباد کے ہی ہیں اور ہماری فیملی جو پاکستان میں ہے تو وہ فیصل آباد میں بلانگ کرتے تھے. اور خان صاحب نے قوالی کو جس فن کی بلندیوں پر انہوں نے پہنچایا آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں خان صاحب کے بارے میں، ان کی ارلی ٹریننگ کے بارے میں اور لائف کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو اب میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ میری جو انٹرسٹ ہے وہ قوالی میں کیسے فرسٹ ہوئی. تو ہمارے جو دادا تھے اور نانا تھے ان کو قوالی کا میوزک بہت پسند تھا اور وہ قوالی میوزک کو پسند کرتے تھے. تو جب میں تین سال کا تھا وہ ہماری پہلی ایکسپیرینس تھی خان صاحب کی. تو اسی دن کے بعد میں خان صاحب کا فالوور ہو گیا ہوں. میں ان کو اپنا استاد مانتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں. لیکن میں گاتا تو نہیں ہوں لیکن میں اپنا استاد ان کو مانتا ہوں. تو اگر خان صاحب میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں میری لائف نہیں صحیح ہوتی. ان کا اس طرح ہمارے سے ہمارا بہت پیار ہے ان کے ساتھ اور ان کے ذریعے ہمارا بہت بہت پیار ہے. تو ہم خان صاحب کو سنتے آئے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں خان صاحب کے بارے میں اور بتاؤں گا. اب میں تھوڑا سا انگلش میں اس بلاگ کو اینڈ کرتا ہوں. تو نیکسٹ ویک ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا خان صاحب اور ان کی فیملی اور ان کی جو ارلی ٹریننگ تھی ان کی والد صاحب کی اور جو ان کے پہلے قدم تھے قوالی کے فن میں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے بات ہوگی. اگر آپ کا کوئی آج کے پروگرام کے بارے میں کوئی کامنٹس ہے، کوئی میسیج ہے، پلیز آپ کامنٹس اپنا آپ مجھے ان باکس کر دیں. جہاں اپنے کامنٹس یہاں پر جو ریکارڈنگ ہے اس پر لکھ دیں. تو میں جو بھی آپ کا سوال ہوگا آج کے موضوع کے متعلق میں اپنی ضرور کوشش کروں گا کہ میں جواب دوں آپ کے کویشچنز کا. بہت شکریہ. So just to end the broadcast, now what I'm going to do to kind of supplement the broadcast is I'm going to put up a YouTube link to a documentary about Nusrat. It's in English and it'll go over some of the things I've said about Nusrat today. It's a 21-minute documentary and you'll have snippets of his music and his group and things like that as well. So for those of you that are really interested, I would implore you to please check that out. My next week topic, I'll look now we're just going to focus purely on
Nusrat. So I'll be looking at Nusrat Fateh Ali Khan and his early life and training, and particularly his family's role in that, and his family's style of music. Today was really a necessary day in order to bring new viewers up to speed about what Qawwali actually is and what its purpose is. So hopefully through this blog you'll have got some information, and hopefully I've not rambled on for too long, although I know I've been going on for about an hour, but I feel it was necessary to give people a good grounding. So as I say, I hope you have enjoyed today's first vlog. And if you've got any comments or questions about today's vlog, please leave them and I'll do my best to answer them next week. And I hope that some of you will like and share this with as many people as possible, for next week, and join me again next week. तो मैं अब आपको खुदाफिज कहना चाहता हूँ. प्लीज़ अगर आपने एंजॉय किया, प्लीज़ could you share this, आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. तो अगले हफ्ते हमारा टॉपिक होगा खान साहब के फैमिली के बारे में और उनकी अर्ली ट्रेनिंग के बारे में. So thank you very much for watching everyone, and I hope to see you all next week. Have a good week and see you next week. Thank you.